Bonjour et bienvenue à Le Français avec KJ. I am KJ. I will be your host today. En fait, aujourd'hui, nous reprenons notre série intitulée Au Café. Before we get started, let's remind everyone that this course is for advanced learners. If you are looking for beginner material, you don't need to look too far. I've decided not to add an extra channel. I think what I'm just going to do for streamlining's sake, I'm just going to add a new playlist in here with some beginner material. So look for that coming up soon, even if you just need to take a little refresher. All right, so vocabulaire préliminaire. Let's see what we have. We have saluer, to greet. That means not like waving or whatever, but or even saying hello. It's more like the entire thing with the handshake or the kiss on the cheek. That also is included in saluer. Okay, certainly for the French. Venir de, hopefully you remember that from year 1 or 2, which basically means to have just done something. It was kind of the precursor to the passé composé because it just means the past. Like, je viens de finir mes devoirs is I have just finished my homework. Okay. So, yeah, but you didn't have to use the passé composé to do it. It's the immediate past. Okay. Une esquisse is a sketch, but also un croquis is a sketch. And I'm not sure, but I think un croquis is a little more rough than une esquisse. But someone can correct me in the comment section about the distinction between the two. L'intrigue is the plot. Lectrice is the feminine of lecteur, which means reader. And plier means to confuse. All right, that's the verb for confuse. All right, so let's get back to our story. Remember last time we met Naya and Pierrot. They both work in a publishing house, and Pierrot has just learned that he is going to be designing the cover or doing artwork for the cover of his favorite author. That's Pêche Nicolet. And let's see what happens next. 2 jours plus tard, vers 18h, Naya lisait au café quand Pierrot est arrivé. « Bonsoir, Naya. » Il a dit en la saluant. « Ah, Pierrot, ça fait 2 jours. Comment ça va? C'est bien passé? » Tu ne vas pas croire ce qu'elle vient de faire. Qui? Pierrot a soupiré, il était si troublé. Madame Nicolette. Elle a rejeté mon dessin. En fait, ce n'était qu'une esquisse préliminaire, mais c'était brutal. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Devant le chef du service, elle a dit « Je ne veux pas que vous interprétiez l'histoire, monsieur. Il faut que vous compreniez l'intrigue avant de commencer. » Mais tu as lu son roman, n'est-ce pas? « Oui. » Pierrot a dit. Il a commandé un café allongé dès que leur serveur est arrivé. « Regarde, je te montre mes croquis préparatoires. » Naya a regardé ses dessins. C'est une très bonne image d'un soldat tchèque. Oui, tu vois, c'est exactement ça. Un soldat tchèque. Maintenant, elle insiste qu'il soit serbe. Naya était choquée. Mais on a déjà vérifié le texte. Il faut que tu lui parles. S'il te plaît. Mais moi, je suis lectrice. A dit Naya. Je ne peux rien faire. Il faut que tu montres ton esquisse à l'éditeur. En tout cas, je doute qu'il accepte de changer cela maintenant. Il est important que tu lui dises que tu as lu le livre et que le texte est déjà vérifié. Tu as raison. Pierrot se calmait. De plus, Pierrot, tu es un artiste exceptionnel.
Si elle veut un soldat serbe, je suis certaine que tu peux dessiner le soldat le plus courageux de toute la Serbie. Oui, et si elle veut embrouiller ses lecteurs, c'est son affaire. Quelques questions à considérer. D'abord, Naya a-t-elle donné de bons conseils à Pierrot ou quoi? Et vous avez eu une expérience comme Pierrot? Expliquez. You can rewind and watch this video as many times as necessary. Please feel free to add a comment or questions in the comment section. Next episode, we begin to dive deeper into the use of the subjunctive. We'll continue to focus on narrating using the passé, composé, and the imparfait. We'll get some tips along the way, and we'll also find out what happens next in this interesting story. As always, I'd like to say thank you to Pexels.com and to Unsplash.com for the images that make this video possible, and to you, my watchers and listeners. Thank you for watching until the very end. If you have learned anything from this material, or if you just like watching me put these stories together, please click like and subscribe because it helps us get this information to students who may be struggling with the very same material. Until the next time, thank you so much for watching. À la prochaine and à bientôt.